infarto agudo de miocardio después de la infección de influenza confirmada por laboratorio. La definición: el infarto agudo de miocardio puede desencadenarse por infecciones respiratorias agudas. Estudios previos han sugerido una asociación entre la influenza y el infarto agudo de miocardio, pero estos estudios utilizaron medidas no específicas de infección por influenza, diseños de estudios que eran susceptibles de sesgo. Evaluamos la asociación entre la infección por influenza confirmada por laboratorio y el infarto agudo de miocardio. Todavía sigue siendo agresivo. No le gusta ya. Antes le gustaba. ¿Este depósito? Bueno, no sé, es animal. Aplicaciones en medicina. Utilizamos el diseño de series de casos autocontrolados para evaluar la asociación entre la infección por influenza confirmada por laboratorio y la hospitalización por especificidad para confirmar la infección de influenza en muestras respiratorias y determinamos la hospitalización por infarto agudo de miocardio a partir de datos administrativos. Definimos el intervalo de riesgo como los primeros 7 días después de la recolección de la muestra respiratoria y el intervalo de control como 1 año antes y 1 año después del intervalo de riesgo. If you have acute coronary syndrome, you have one or more conditions caused by a blockage of blood flow to your heart muscle. This is a medical emergency because you may be having a heart attack, a condition in which your heart muscle begins to die. Your heart is a muscular organ that pumps blood containing the oxygen and nutrients your body needs. The main pumping chamber of your heart is the left ventricle. When your left ventricle contracts, it sends oxygen-rich blood to your body through a large artery called the aorta. Connected to your aorta are small arteries called coronary arteries. Blood flows from your aorta through the coronary arteries to supply your heart muscle with oxygen and nutrients. If you have acute coronary syndrome, blood flow through your coronary arteries is severely reduced or completely blocked. One possible cause of reduced blood flow is atherosclerosis.
In this condition, a buildup of a fatty substance called plaque can narrow your coronary arteries. If this plaque ruptures, a blood clot can form and block the artery. A blood clot is the most common cause of coronary artery blockage. Other less common causes of reduced blood flow include coronary artery spasm or dissection. In a coronary artery spasm, triggers such as drugs, smoking, cold weather, and extreme stress or emotions can cause a temporary and sudden tightening of a coronary artery. During a coronary artery dissection, the inside wall of one of your coronary arteries separates, which can block blood flow. Regardless of the cause, a blockage in either coronary artery prevents the oxygen and nutrients in your blood from reaching the part of your heart supplied by the artery. As a result, heart muscle in that area starts to die. Death of part of your heart muscle is called a heart attack. It's also known as a myocardial infarction. Ventajas. Identificamos 364 hospitalizaciones por infarto agudo de miocardio que ocurrieron dentro de un año antes y un año después de un resultado positivo de la prueba para la influenza. Y las desventajas de estos 20 admisiones por semana ocurrieron durante el intervalo de riesgo y 344 que representaron 3.3 admisiones por semana ocurrieron durante el intervalo de control. Acute myocardial infarction is acute closure of the coronary artery, which is related to either rupture of the plaque, leading to acute onset of thrombus formation and sudden arrest of blood supply to that area, which is defined as ST elevation myocardial infarction. You may not have chest pain in certain conditions. Majority of the time you will have chest pain, but there are certain variables like advanced age, diabetes, they may not have chest pain. Woman heart attack usually presents as an atypical symptoms, which may be a variable from the normal chest pain and can mimic different conditions, like they can present with neck pain, epigastric pain, and different variants of the chest pain which are not typical of angina. Aortic stenosis usually presents in two forms. Either it can present because of the degenerative aortic valve disease from advanced age, or it can present from congenitally malformed aortic valve. Usually it's a tricuspid valve. If you have bicuspid valve, it's more prone to degeneration faster, and they present a little bit earlier part of their age, of their life, with aortic stenosis. So patients with mitral stenosis, they usually have underlying history of mitral stenosis, especially have Y el problema aplicado a Ecuador. Encontramos un cuadro que representa la incidencia de esta enfermedad en el país de Ecuador. Also, meine Damen und Herren, Clinical Journal Club für diese Woche. Kann's nicht glauben, eine EKG, habe ich mich total gefreut. Das ist ein amerikanisches EKG, so läuft 25 mm pro Sekunde. Das ist das
Sekunden EKG. Jetzt Wolf Parkinson White. Wie schnell ist das reversibel, diese Ausbildung? Ja, es kommt darauf an, wie schnell man die Leute wieder warm macht. Das sollte weggehen. Was man bei so einem Patienten machen würde, wenn die Körpertemperatur hat von 32, ja nicht Katecholamine oder irgend sowas spritzen, dann kriegen die noch VT und VF. Man muss erwärmen und dann wird diskutiert, wie das am besten zu machen ist. Man kann auch die Leute einfach an einer Dialysemaschine hängen, um sie zu erwärmen. Das wird auch gemacht, dann kann man das Blut direkt erwärmen. Und das ist was, wenn sie wirklich total komatös sind, sollte man das wahrscheinlich machen. Also Wolff-Parkinson-White-Syndrom ist ein klassisches Präexzitationssyndrom, wo eine extra Bahn, eine Überleitung liegt zwischen, das den HV-Knoten umgeht, so dass dann der Ventrikel wird stimuliert. Das sind im Prinzip Fusionsschläge, frühzeitig und dann durch den normalen Weg, sodass wir hier diesen langsamen Aufstieg haben, bevor ein normaler QRS-Komplex kommt. Und so ist das klassische EKG. Leute mit diesem Wolff-Parkinson-White-Syndrom neigen zu überwiegend Tachykardien, aber kann auch ein... En las conclusiones encontramos una asociación significativa entre las infecciones respiratorias, especialmente la gripe y el infarto agudo de miocardio, financiado por los institutos canadienses de investigación en salud y otros. La relación de incidencia de una admisión por infarto agudo de miocardio frente al intervalo de riesgo en comparación con el intervalo de control. Complications of myocardial infarction, including thrombus formation, right ventricular infarction, mitral regurgitation, both functional and related to papillary muscle rupture, acute ventricular septal defect, and pseudoaneurysm. This echocardiogram was recorded in a patient with an extensive acute anteroapical myocardial infarction in whom early thrombus formation occurred. Note the pedunculated mobile echo density in the apex of the left ventricle. A mobile pedunculated thrombus such as this confers substantial thromboembolic risk. These apical four-chamber views were recorded in a patient with a limited inferior myocardial infarction and right ventricular involvement. Note the dilation of the right atrium and a regional wall motion abnormality of the right ventricle. This was associated with mild to moderate functional tricuspid regurgitation at a relatively low velocity of 2.1 meters per second, suggesting the absence of pulmonary hypertension. This transesophageal echocardiogram was recorded in a patient with a limited inferior myocardial infarction, hypotension, and hypoxia. Note the normal function of the left ventricle, which appears to be underfilled, and a dilated hypokinetic right ventricle and marked dilation of the right atrium.